But all sadhus are not one. We should understand what are the qualities of sadhu. Are they doing Bhagavad bhajan or not? What are the qualities of sadhu? For this Prakash it is said we should do association of sadhu, but which sadhu? We should not do association of bhanda sadhu. If you do association of bhanda sadhu, there is no benefit at all. Nirmatam, you should do association of good sadhus, those who are doing bhajan, those who don't have any duplicity, nothing in their hearts, no bad qualities in their heart. In Bhagavatam it is said. So I am speaking truth. We should do association of sadhus. Sadhu Sang Nam-sankirtana. This is a Sadhu Sang, what should you do? Chant holy names. We should listen Bhagavad also. In Nirmatsa, from the mouth of Nirmatsa Sadhu, you should listen Bhagavad also. In Padma Purana it is said, a person who is not a Vaishnava, who is not a sadhu, who is not a Vaishnava, if you listen Bhagavad from their mouth, then you don't get any benefit. It's not even okay to listen from them. Who should you listen from? You should listen from a pure devotee, pure Mahatma. For example, if you take milk, then our body becomes powerful. But same milk, if it gets touched by the tongue of a snake, then it becomes poison. And you take that, you will die. Exactly like this, the katha of God is full of nectar. But if you listen from a non-Vaishnava person, then there's no benefit at all. You get the opposite fruits. So understand properly. Here and there, don't listen Bhagavad. Don't get any benefit. Live in Vrindavan. Where should you live? And you should live in the shelter of sadhu. If you live alone, there's no any benefit. You have to live in association of sadhu. And there's katha of serving the deities. With full shraddha and faith, we should serve the deities. In this regard, these 5 things are known as the special limbs of the bhakti. If we don't follow these 5 things, there are 3 primary ones. Then one is Shravan, Kirtan and Smaran. Listening to hari-katha, doing kirtan and remembering the names of God. If you don't do this, then there's only one thing that you should follow. What is that one thing? One limb? Nama-sankirtana. So without offenses, chant holy names. Give up aparadh and chant holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Nam-sankirtan is the topmost. In Kali-yuga, Nam-sankirtan is the best. So that's why you should do association of sadhu. So people come and go. In Hindi, there's a proverb. It's like people come and go, but no benefit. They just come and go. Like we came in this material world and we leave our body and then come again. Like people come and go. No benefit at all. It's like always moving in this prison. Yeah, so this regard, there's this katha. You should understand it properly. Nirmat sadhu are telling this over and over again. Chant holy names. With what mood you should chant? You should chant holy names in the association of sadhu. Nama-sankirtana. Demons. Kansa. He said Narada Rishi Guru Guru Guru. Narada Rishi wandering everywhere. He entered Mathura. And when Kansa saw Narada Rishi, have you heard the name of Kansa? Kansa was a demon or a devotee? He was a demon. He saw Narada Rishi and like, oh Gurudev, Gurudev. So, or rickshaw person. So they just say, oh Guru, Guru. They just say each other Guru. One rickshaw person said to another rickshaw person, oh Guru, Guru. Oh Guru, listen. Oh Guru, do this. In Braj, I see this a lot. People just call Guru to each other. Like, oh Guru, how are you? Guru, no, Guru, like cow. Guru means cow. Cow. Like they're disrespecting this word. Guru. This Gu means darkness. Ru means lightness, light. So with the hari-katha, all the darkness that's in the heart of the devotees, Guru destroys that darkness and the beautiful divine light enters there. So Bhagavad Bhakti enters there. This is known as Guru. Nobody is Guru. You just see anyone and say Guru. No. Guru has a very deep meaning. Guru means darkness. In our heart, there are anger, lust, greed, enviousness, so many things. So many things that are termed as darkness. How to destroy this darkness? What does Guru do? Guru Padma. He destroys the darkness. How? Through the hari-katha. In Bhagavatam it is said clearly. Hari-katha can only make the heart soft. Don't listen Hari-katha, then there's no benefit you get anyhow, and you won't get any benefit at all. Only Hari-katha can give us benefit. Maharaj said, Hari-katha. Hari-katha means Hari-kothai. Where is Hari? Where is Hari? It's not Hari-katha, it's like Hari-kothai, like where is Hari? Understand? Where is Hari? Hari in Katha. Hari is in Katha. In Katha there is Hari. Do you understand? Hari is not anywhere else. He is in the Katha. Those who hear Katha, when you listen, so from ear he enters the heart, Hari. He removes all the darkness, anger, lust, many things. And he removes the darkness and it makes our heart soft
and then Hari resides there. In Shloka, this is explained. So where is Hari? Where? Kothai means where, and Katha means Katha. So from Hari-katha, God enters our heart. Like a friend, he comes your house, and if your chair is not clean, what does the friend do? Do you say to the friend, "Oh, clean the chair," and clean the chair and sit? What the friend do? From the pocket, they take out their handkerchief and they chair, clean the chair, and then sit. Exactly like this, in Bhagavata Shloka, it is said, those who listen Hari-katha, Hari enters through our ears. Where does he enter? Enter the heart. And our heart is very much polluted, very dirty. So what does God do? Personally, he cleans it. So do you clean the clothes? How do you clean the clothes? You put some detergent. People have washing machine these days. You have washing machine? Here it's not there, but you put some water and detergent in the clothes. And with your hands you rub the clothes and wash them. But the dirt that's in our heart, how do you clean that? Put some detergent? You will die if you eat some detergent. The dirt in the heart, which is like anger, lust, matsar, enviousness, attachments, it's so much dirty. It's full of sinful activities, not of one life, many lives. In our heart, there are many lives of sinful activities stored. Not one life, many lives, sins are there. So many sinful activities, desires are there in our hearts. Cannot see. We have anger, lust, ego, so much. It's really. How to clean this dirt? Like you clean the clothes with the detergent. But in the heart, how will you clean this dirt? How to clean? It is said. We cannot clean it. God can clean it. Who will clean? God will clean personally. He's saying it. That through Hari-katha, I enter the heart of the devotee, and I clean the heart, and then I sit there. Like a beloved friend, when they come to your house, what do? They clean the table chair with this handkerchief. They clean and then they sit. Like this only, God, through the medium of Hari-katha, he enters the heart of the devotee
and he cleans the heart of the devotee, and then personally he cleans it and he sits there. For this regard, it is said, listen hari-katha. When you listen hari-katha from the mouth of a pure devotee, listen from the mouth of pure sadhus. Don't listen from non-sadhus. From the mouth of sadhus, you should listen. And when you listen Hari-katha, our consciousness and heart become soft. Harinam and Hari-katha. Mahaprabhu said for this regard. The mind and heart, it gets clean by holy names. The glories of Nama-sankirtana. Mahaprabhu, he is teaching all the jivas in Shiksha-ashtak. The first slok, he is saying Harinam. It's like a mirror. What do you see in the mirror? If the mirror is dirty, you cannot see your reflection in it. So what do? You clean the mirror. You have to clean the mirror. Exactly like that. The like chittarupi, like a consciousness is like a mirror. It's very dirty. It's polluted with anger, lust, many things. How to clean it? The Nama-sankirtana. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, এই নাম সংকীর্তন ছাড়া করো কলিযুগে নাম সংকীর্তন অন্যান্য যুগের মধ্যে অন্যান্য কার্য আদিগুলো ছিল in different yugas there are different things that work, but in Kali-yuga only Nama Sankirtan work. ত্রেতায়াং জগতে মখই দাপরে পরিচর্যা আর করো এ সব সংকীর্তন নাম সংকীর্তন সত্যযুগের In Satyug কি করত ধ্যান করত people used to meditate. The age of the humans were 100,000. Then people were able to meditate. In Kali-yuga you cannot meditate. Can you? You close your eyes and you want to sleep. Does it come or not? You sit to say Brahm Gayatri Om Bhurbhuva and you sleep. You go to heaven, Swarga. Om Bhurbhuva. So. Where is your mind? In Kali-yuga we cannot concentrate properly. First, the age is less age. How possible you will do that? In Treta Yuga, people used to perform fire sacrifice. Ramchandra also did many fire sacrifice. For 1,000 years long, they used to do fire sacrifice. In Kali-yuga, doing fire sacrifice is very hard. You just sit in front of fire sacrifice, you just say, saying Swaha, Swaha is also hard for you. Brahman says Swaha, and the people say Aha. Swaha. Other people, they say, see my devotees, they know everything, my Western devotees. Aha. When will the Brahman stop doing this fire sacrifice? 1 hour has passed by.
একটু উপরের তাপ, সূর্যের the তাপ, আর the sun তারপরে is very বিশাল heat, অগ্নিকুণ্ড, and here's a ঘি very huge ঢালছে fire, and আগুনের you're মধ্যে, putting ghee, and the fire is আগুন, increasing also, so it's so much বলে hot. হচ্ছে স্বাহা, You say আর যে swaha bole, আহুতি দিচ্ছে বলে and then they say আহা, they say বলে aha, কষ্ট হচ্ছে বা মহারাজ we কবে are feeling তাড়াতাড়ি শেষ pain করবে। of heat. হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর বলতেই আছে মহারাজ, বলতেই আছে, The কত Maharaj is মন্ত্র আছে saying and দেখছি, saying there's so many হাজার মন্ত্র mantras, বলে যাচ্ছে। 1,000 mantras. হ্যাঁ, এই জন্য যজমান তার থাকতে পারছেন, The যজমান people বলছে can't কি say it. They say আহা, aha. পুরোহিত বলে স্বাহা, The আর Purohit, the যজমান person বলে doing fire sacrifice, say আহা। swaha, and people say aha. কলিযুগে হয় না, In Kali-yuga, not ঠিক ঠিক possible to do হয় fire না। sacrifice properly. হ্যাঁ, যথার্থ রূপে হবন হয় না। এখন You cannot ঘিগুলো do তো fire আবার sacrifice সেগুলো properly. কি বলে, These days, ghee. আগুনেও সেগুলো গলে না। I saw a হ্যাঁ, ghee once. It does not melt কথা in কি the তার মধ্যে কি fire. দিয়েছে নাকি? I don't know what they mixed হ্যাঁ, in that ডালদা ঘি ghee. দিয়েছে, ডালদা দিলে They put some শরীরের মধ্যে dalda ghee. মিশে রাখে। I just put that ghee in হ্যাঁ, fire and did দেখবেন not তো, even melt. হ্যাঁ, বাজারে ঘিগুলো আবার গলেই না, এত গরমের The ghee মধ্যে from market is ঘিগুলো very গলে না। mixed. আচ্ছা, ওই চর্বি দিয়ে হবন করলে না হোতা দাতা মঙ্গল হবে? So হ্যাঁ, people here they also use the ghee from আমি বলি, themselves and using the fire sacrifice হ্যাঁ, also. অনেক জায়গায় দেখেছি I ঘি see গুলো many জ্বলছে, places the ghee does not হ্যাঁ, melt. এত রোদের মধ্যে সে চাকা 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 হয়ে যায়। হ্যাঁ, Chaka বলছে না, chaka chaka. হ্যাঁ, not like that. হ্যাঁ, বল। তাহলে ওটা ঘি না, It's হ্যাঁ, like a ghee roll. It does not melt at তাহলে all. কলিযুগে আবার বলুন হরণটা কি করে হবে? যত How will you দিনে get any হবে, benefit in Kali Yuga of doing fire হ্যাঁ, sacrifice? আবার কলিযুগে আবার হচ্ছে One যে is ত্রেতা যুগের মানুষের আয়ু কত ছিল? the Treta Yuga is human. একটা শূন্য বাদ দিয়ে দিন, সপ্ত যুগের মানুষের আয়ু ছিল এক The লক্ষ Satya Yuga বছর। they used to live for ত্রেতা যুগের 100,000. In মানুষের আয়ু Treta Yuga, একটা শূন্য কম হয়ে গেল, one কত zero হলো? removed from that. দশ Now হাজার 10,000 years. The হ্যাঁ, time was আবার 10,000 দ্বাপর years. যুগে In Dwapar Yuga, আর একটা শূন্য কম remove one হয়ে গেল, zero also. 1000 বছর। Now দ্বাপর যুগে 1,000 অর্চনের years. কথা বলা হয়েছে, এই ভাগবতী শ্লোকের মধ্যে বলা হয়েছে, কিন্তু যে ধ্যাত বিষ্ণু ত্রেতাং যজতে মুখী দাপরে পরিচর্যা, দাপর যুগে লোকে অর্চন In করত, Dwapar, people used to worship, কিন্তু do কলিযুগে archan. অর্চনও ঠিক মতো But হয় in না। Kali Yuga, also not possible to do হ্যাঁ, archan. ঠিক ঠিক ভাবে অর্চন হয় না, মন্ত্র Properly ঠিকভাবে can't do উচ্চারণ archan. হয় না। Can't do chant mantras properly হ্যাঁ, also. আর ঠিক ঠিক ভাবে মন্ত্র উচ্চারণ যদি না হয়, If you don't ফলটা chant mantra উল্টা হবে। properly, then you get the হ্যাঁ, opposite results in archan. এই ভাগবতের মধ্যে In রয়েছে। Bhagavatam, it is explained. হ্যাঁ, কি স্বাহা? হ্যাঁ, বৃত্রাসে ও There's a katha of Vritrasur. ইন্দ্র, হ্যাঁ, ইন্দ্র সূত্র বিবর্জিত বিবর্ধস্য, আর ওইখানে শরীর তারতম্য হওয়ার জন্য বৃত্রাসুর প্রকট হয়ে গেল। So Vritrasur appeared there, এগুলো and শাস্ত্রের মধ্যে আবার there's রয়েছে। a oh, they were ঠিক ঠিক calling করে, Indra, but ঠিক ঠিক Vritrasur ভাবে appeared যদি instead of মন্ত্র that. উচ্চারণ না করা হয়, If you don't chant mantra তাহলে properly, সেখানে আবার then উল্টা you ফল get হবে। opposite fruit of it. হ্যাঁ, অর্চন কোথায়? অর্চন করলে স্তব স্তুতি করতে হয়, হ্যাঁ, কিন্তু হয় না। গুরুকে বিষ্ণবে নমঃ আর বিষ্ণায় নমঃ, Vishnave Nama or Vishnaya Nama হ্যাঁ, is different. এই জন্য বলছেন যা বলছেন না ভাই, হ্যাঁ, কলিযুগের নাম In সংকীর্তন in Kali Yuga, ভাবগ্রাহী জানা। হ্যাঁ, এই জন্য বলা for হয়েছে this regard, it is said যে অর্চনও ঠিক মতো হয় না। you cannot do archan in Kali Yuga হ্যাঁ, also. ঠিক ঠিক অর্চন হয় না। You can't do archan. আর কলিযুগে And in Kali যেটা Yuga, কি বলে দেওয়া হয়েছে নাম সংকীর্তন। what is the solution? ওই Nam সপ্তযুগের Sankirtana, ধ্যান, the meditation of Satyuga, দ্বাপর যুগে Dwapar Yuga, যজ্ঞের যে ফল, sorry, Treta আর Yuga, fire ত্রেতা যুগে sacrifice, ত্রেতা Treta যুগে Yuga, যজ্ঞের ফল, fire আর sacrifice, দ্বাপর যুগে Dwapar Yuga, অর্চনের ফল। archan. সব পুরো ফল কিছু All পাওয়া these যাবে। fruits you এই get কলিযুগে this in Kali Yuga নাম only by সংকীর্তন, Nam আর Sankirtan. নাম সংকীর্তন। You don't have to do anything. কারণ কলিযুগের মানুষের আয়ু তো অল্প, আবার একটা শূন্য কম হয়ে গেল। Remove one zero also. হ্যাঁ, The lifetime of Kali Yuga humans is সপ্তযুগে 100. 1,00,000 ছিল, ত্রেতা যুগে Satyuga they had 100,000. Then in Treta 10,000, Yuga they had দ্বাপর 10,000. যুগে In Dwapar Yuga 1,000, আর কলিযুগে 1,000. And now 100। 100. তাই 100 বছর বাঁচা কঠিন আছে। Even living for 100 years is very এখানে hard. কেউ আছেন Is there any 90 there বছরে কেউ person আছেন? around হাত 90-year তোলান। old? Anyone কেউ around আছেন? 90-year old? 100 বছরে কেউ আছে এখানে?
নাই 90 বছরে কেউ নাই 80 বছর 90, 80, হ্যাঁ 80-year-old, 80 বছর আছে কেউ around any even হাত উঠান 80-year-old, খুশি lift up your hand. হ্যাঁ 70 বছর বা 70 বছর 70, হয়ে গেছে তো বার গ্যাস গিয়েছে 70 হ্যাঁ এখন তো 10 বছর হলে people চুল they পাকে die চলে around the যায় age of মাথার চুল 70. So the হ্যাঁ hair starts to fall at very আমাদেরকে young age করতে these আরম্ভ days. করে আগে আছে হ্যাঁ 50 বছর হয়েছে খুব 50-year-old, আবার there are মরণ many শক্তিও নাই don't have memory power. হ্যাঁ 50-year-old কলিযুগের people. মানুষের In এত Kali-yuga, ধীরে 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 সব কিছু the human power লুপ্ত হয়ে it's যাচ্ছে লোপ পাচ্ছে getting সব less কিছু slowly and বন্ধ হয়ে slowly. যাচ্ছে হ্যাঁ It's diminishing. এই জন্য বললেন কলিযুগের মানুষের উদ্ধারের উপায়টা কি What is the solution for the humans of একমাত্র Kali-yuga? নাম সংকীর্তন Nam-sankirtan. হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হ্যাঁ, কিছু করতে হবে না No need to do নিষ্কপটে anything. হরিনাম করে যেন বসে। একজন বৃদ্ধা আমাকে বললেন মা আমার তো লেখাপড়া One নেই, old আমি lady কি said to করতে me, I পারবো, have কি not করবো? learn, I don't না, know how আমাকে to read কিছু and করতে write. হবে না I said, কেবল no need to do হরে anything. কৃষ্ণ Just chant Hare Krishna. হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথ বাস। Govindanam. That's all. বিদ্যা বুদ্ধি পাণ্ডিত্য দ্বারা ভগবানকে You পাওয়া যায় cannot attain God with scholars or studying একমাত্র ভগবানকে scriptures. পাওয়া যায় কিসের দ্বারা ভক্তির দ্বারা আর কলিযুগের সহজ সরল ভক্তি কি নাম সংকীর্তন What is the হরে process in Kali Yuga? কৃষ্ণ Chanting holy names. হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হৃদয় গুণ প্রেমানন্দে হ্যাঁ এই জন্য আপনারা হরিনাম করুন তালি মহাপ্রভু Chant কি Hari, বলছেন chant holy names. Mahaprabhu, what does he say? হরিনাম করতে তালি দিয়ে হরিনাম করতে হবে Clap হাতে and তালি chant holy names. তালি দিয়েছেন তো মহাপ্রভু তালি দিয়ে Clap. তবে শিখান হ্যাঁ আপনাদের হাতটা দেখুন তো ঠিক আছে See your ওখানে hand. লেখা আছে না They have the lines, right? What are these lines? Who has created these আপনার মা lines? তৈরি করে দিয়েছে আপনারা ছোট ছিলেন না When you were আপনার মা a তো child, একটা your চাপ mother দিয়ে took a ছুরি দিয়ে knife এগুলো কেটে কেটে and রেখে she দিয়েছে made these lines. Is করেছে it true? কে করেছে But what's this? ভগবান করেছে God did this. ভগবান No. করেনি ভগবানের কি দরকার যদি ভগবান Why করতো does তাহলে God সর্ব need it? ত্যাগ হতো If God does it, then everyone would have ভগবান same করে lines. নাই It's not God. আবার ভগবান বলছে আমি বলছি না Oh, হ্যাঁ, ভগবান করেন no, God does not do it. আপনি নিজেই করেছেন কর্ম। You do it personally সেই by your own কর্মের রেখা karmas. গুলো রয়েছে These are the line of your karmas. সেই কর্মের রেখা এগুলো রয়েছে ফলগুলো রয়েছে আপনার So ভোগ these are the করতে। fruits of your karmas that's হ্যাঁ? embedded in your hand. অ্যাস্ট্রোলজার কাছে গেলে বলে দেবে, You go to এটা astrologer হচ্ছে and you পাপের say, রেখা, এই পুণ্যের রেখা, oh, এটা this is হচ্ছে your sin, this is your আয়ু good রেখা, thing, this is the আর এটা হচ্ছে lifeline, বিবাহ রেখা, this is the বিবাহ রেখা। marriage line. হ্যাঁ? এখানে কি কি রেখাগুলো থাকে এগুলো? হ্যাঁ? সকলে রয়েছে এখানে। Everybody তিনটে has চারটে it. করে রেখা There are রয়েছে, like বিবাহ some রেখা marriage রয়েছে। lines on here. বিবাহ রেখা আছে? You have marriage হ্যাঁ? line, বিবাহ রেখা আছে। কিন্তু বিবাহ রেখা যদি টেढ़া হয়ে যায়, but if it's বেঁকে diagonal, যায়, then তাহলে তার বিবাহ হবে না। you don't get married. হ্যাঁ? If it's diagonal, এখানে রয়েছে বিবাহ রেখা রয়েছে। it's marriage line over here. হ্যাঁ? আবার কোথায় বিবাহ হবে So কে জানে when will you get married? হ্যাঁ? You don't know. সকলে দেখে নিন হ্যাঁ? Everybody check your hands. বিয়ে কোথায় হবে কার সঙ্গে হবে ছেলেটা ভালো হবে With কি who খারাপ you will হবে get married, you will have a good child or not. বুঝতে পারছেন But you understand? কিন্তু বাস্তবে কেউ বলতে পারে না। এই জন্য শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে মহাভারতে একটা কথা রয়েছে In Mahabharata, there's a katha. সহদেবকে জিজ্ঞাসা করছেন Ask বলতে Sahadev. কোথায়? সহদেবকে বলছেন যে জন্ম মৃত্যু বিবাহের কথা বলতে পারবেন Tell me about সহদেব birth, বলছেন, life, and জন্ম marriage. মৃত্যু বিবাহ আমি Sahadev বলছি। was a very learned scholar in astrology. He said, birth, death, and marriage, no one can predict. আমরা খুব আনন্দের It's in কাছে God. শ্রবণ করেছি। I heard from Gurudev in জন্ম, Kartik also. মৃত্যু, Birth, আর death, বিবাহ। and marriage. এই তিনটা These ভগবানের three হাতে। things are in the hand of কোথায় কার God. জন্ম হবে, Where will you take birth? When will you die? আর কোথায় কার And when and where will you get married? এটা হচ্ছে ভগবানের হাতে। This is in the hand of God. হ্যাঁ। তিনি আমাদের ফল দিচ্ছেন তিনি কি দিচ্ছেন আমাদের কর্মের অনুসারে Our karmas, we are getting অনেকে our মনে করে fruits. বৃন্দাবনে গিয়ে মরবো People think I will go in Vrindavan and die. They live for Vrindavan in 20 years, and when they die, they were just outside of Vrindavan. ধামে গিয়ে মরবো People think I will die in Vrindavan, ধামে মৃত্যু হয় না but you don't die in ধামের Vrindavan. বাইরে এসে
But when you just come out of Dham, you die. There's a Shiv Puran, there's a Katha. একজন রাজা ছিল, দুষ্ট রাজা ছিল। One person was a সে very বলে cruel. কাশি থেকে মরলে মৃত্যু হয়ে মানে মুক্তি হয়ে যাবে, কাশিতে You মুক্তি say হয়ে that যাবে। in Kashi you will দুষ্ট be রাজা get ছিল liberation. There সেই was a রাজা, cruel king. তোমরা পুরাণের মধ্যে পড়বেন, In আমি যে Puran, বলছি it's saying, I'm not saying this personally. There's in শিবপুরাণের মধ্যে Puran, এই in কথা Shiv রয়েছে। Puran, there's a ওই Katha. দুষ্ট রাজা That cruel king, তিনি তার প্রজাদের বল he said বিশ্বস্ত to his প্রজাকে citizen বললেন যে আমার হাত পা কেটে দাও that আর cut my আমাকে কাশিতে hand, ফেলে দিয়ে আসো। cut my hands and legs and throw কাশিতে me in the মরলে Kashi. আমার মুক্তি হয়ে যাবে। So I will get এমনকি liberated. কাশী মাহাত্ম্যের মধ্যে রয়েছে So there's হ্যাঁ, glorification of কাশীতে যদি Kashi. গাধাও মরে যায় Even if a donkey হ্যাঁ, dies সেও there, মুক্ত হয়ে they get চলে যাবে। liberated. এই জন্য রাজা মনে মনে চিন্তা করলো So আমি তো Raja, অনেক the পাপ king was করেছি, thinking, I've done many হ্যাঁ, sins. আমার তো মুক্তি হবে না, I will not get কোনো প্রকারে liberated. যদি কাশীতে আমার Anyhow, মৃত্যু if I হয় die in তাহলে আমার Kashi, মুক্তি হয়ে যাবে। then I will সেই be জন্য liberated. For this রাজা regard, নিজে personally, বিশ্বস্ত লোক দিয়ে তার হাত তার পা he কেটে gave instruction to his servants that cut ওই my hands কাশীতে and পড়ে legs and throw in Kashi. হ্যাঁ, এই কাশীতে তো মৃত্যু হবে। So at least I will die in হ্যাঁ, Kashi. এখন একদিন One day, দেবী পার্বতী শিবজিকে বলছেন, Devi Parvati said to Lord Shiva, এই পুরাণের মধ্যে রয়েছে, this is in বলে, Puran, you can read. বলে ইয়ে রাজা তো এখানে যে দুষ্ট রাজা, This king is cruel king. এর মৃত্যু যদি এখানে কি করে হবে, If he die in এর Kashi, মুক্তি তো what to হবে do? না। He একে should পাপ not get ভোগ করতে হবে। liberation. He should suffer his sinful এখন শিব reaction. বলছে, দেখো Shiva said, এ তো এসছে আমার এই ধামে মরার জন্য, he will কাশী come ধামে। in Dham, কিন্তু এর in মৃত্যু Kashi, কাশী ধামে হবে না, but এ he will বাইরে। not die in Kashi. He will die ওই outside. হাত পা How কাটা possible? এখানে পড়ে আছে। He will be here if you cut তখন his দেবী hand বলছে, and legs. Then কাশী Devi said, তখন শিবজি Shivji বলছেন, said, দেখো যে আমাদের কাশীর বাইরে থেকে কে দিয়ে আসো। একদিন কি করছেন জানেন? one day what happened? শিবজি Shivji, হ্যাঁ, নিজে একটা ঘোড়ার রূপ ধারণ he করেছে। took form of a আর horse. দেবী And পার্বতী Devi Parvati, তিনি ওই একটা যে ঘোড়া যে বিক্রি করে না তার রূপ took ধারণ form করেছে। of the person who এখন ওই controls ঘোড়াটা the নিয়ে horse. So they came in হ্যাঁ, there. এখন ঘোড়াওয়ালা বলছে The যে দেখো, owner of the ওই horse, রাজাকে বলছে, he said to the king, দেখো আমার এই ঘোড়াটা খুব look, সুন্দর, my horse is very beautiful. এই ঘোড়ার পিঠে বসে লাগাম চালানো খুব কষ্ট আছে। It's very hard to sit on this horse and control the rope. হ্যাঁ, ঘোড়া চালাতে খুব ভালোবাসে। The king used to know very nice horse riding. নিপুণ ছিল, মানে It's very nice horse riding ঘোড়া skills. চালানোর খুব তিনি ওস্তাদ ছিলেন। এখন রাজা বলছে, The king আমি said, আমি জীবনে কত ঘোড়াকে I have controlled many horses. সব ঘোড়াকে বশীভূত করা যায় না। Yes. রাজা বলছে, আমি যত প্রকার ঘোড়া রয়েছে, King said, I can control any type of horse. হ্যাঁ? এখন ওই যে ঘোড়া যে বিক্রি করতে এসেছে, বলে, তুমি So যে she এই was ঘোড়াটা trying to যদি sell the horse. চালাতে পারো, If you তাহলে can এই ঘোড়া তোমাকে control দাও। this horse, then I will give this you for free. যদি The king আমাকে said, কোনো প্রকারে ঘোড়ার পিঠের উপর বসিয়ে দাও, if you let তাহলে me আমার হাত sit, তো কেটে গেছে, তথাপি my hands are এই cut, ঘোড়ার যে লাগামটা আমার but এখানে yet বেঁধে নিয়ে I আমি you tie me ঘোড়ার the পিঠে বসাবো। rope of the horse on my here near my elbow, then I will control the horse. You help me sit. So she made him sit on the back of the horse. What did the king do? He pulled the rope so hard, the horse started to run so far. He went out of Kashi, and there the horse, it fell down. When he fell down, the king also died. You understand? He died outside Kashi. So you don't die according to your desire. People think I will go and do suicide in Vrindavan, or I will die in Vrindavan, not suicide, sorry. So there was a doctor in Rup Sanatan, he lived 20 years in Vrindavan. So before his death, he went to Delhi for 2 days and he died in Delhi. For 20 years he lived in Vrindavan, he did not die. He thought that I wanted that to die in Vrindavan. No. One person from Houston, America, he did Nirjala Ekadashi, Vrindavan Parikrama. He was doing Nirjala Ekadashi, and the next day, Dwadashi, he just died on the night in Parikrama.
On the banks of Yamuna, the brahmachari and sannyasis did his cremation ceremonies. So where and when will you die? Where and when will you take birth? Where and when will you get married? You can never predict. So person who predicts this is like a crow. So like fruit fell from the tree and the fruit fell on the head of the crow and the crow died. So you think that the fruit killed the crow? No, it's no. Some astrologer, whatever they say, it's not true. Everything happens with the desire of God. We should understand. This, no one has any fault. I'm saying this because in Mahabharata, sadhu said, birth, death, and marriage. I do not know about this. These all happen with desire of God. But if you do Hari Bhajan, this karma reaction, they get destroyed. For once, if someone chants holy names, all his karmas, they get destroyed. You should chant with faith. We take initiation from Guru in scriptures. This is said. What is diksha? Diksha, and the transcendental knowledge comes in your heart. Diksha, D means divine knowledge. And Sha, destruction. It means all your sins get destroyed at the same time. It is a Maharaj. Many years I took initiation from Sadguru. I took a Harinam. But why I'm suffering so much? People ask this question many times. And no, all your sins are destroyed already. But there's like remaining seeds of a few sins they keep into the body. Why? If we don't get karma, we don't do karma, then the body will not exist. And we don't do bhajan also. The body is not existing. How will you do bhajan? If you are happy, you don't remember about God. When the sadness comes, when we remember God? If you are happy, do you think about God? No. You enjoy your life. You become atheist. You fall in enjoyment of life. Only in sadness people remember God. When sadness comes, we remember God. When we are in pain and problem, then we call out to God. Call Him or not? When we tremble with pain, then we call God. When we are heart operation, then doctor, before performing heart operation, he say this prayer. You pray. Even doctors say this. Doctors say, I cannot protect anyone. Doctors say, I cannot give any guarantee. God knows everything. Any doctor give guarantee that during heart operation, any doctor give guarantee? No, that operation will be successful. But patient died. That's what they say. The operation was good, but the patient died. Then how possible the operation was successful? I'm saying this because we remember God when in pain and sadness. In Madhurya Kadambini is saying, those who don't study scriptures, those who don't do sadhu sang, they just do anything they want. God gives us pain. Why? So that we get more and more attached to Him, more and more attracted to Him. If we don't have Sukriti, we don't even think about God. Gita God is saying, 4 types of people will do my bhajan and 4 types of people will not do my bhajan. In Gita there is a slok.
যদি তাদের পূর্বজন্মের সুকৃতি If you have থাকে, Sukriti from your past life, সুকৃতি যদি থাকে, if you have Sukriti, ভগবত কৃপা যদি থাকে, if you have সেই mercy দুঃখের মধ্যে or তারা Bhagavad, ভগবানকে ডাকে। then you can call out to God. মৃত্যুর সময় অনেকে হাইয়ারে দাইয়ারে মাইয়ারে কষ্ট করে চিৎকার করে, People tremble in pain at the time of death, কিন্তু একবার ভগবানের নাম but করতে পারে if না। you know they don't think about ছেলের নাম God, রাম। their son's name আরে Ram. বলো তোমার এই বড় ছেলের নামটা কি? What is your elder child name? You cannot even say. দেখেছি অনেক। I see. জমি জায়গায় কোথায় কার নামে কত জায়গা আছে, কোথায় কার কাছে কত টাকা আছে, সুদ আছে, সুদ কোথায় কত পার্সেন্ট পাওয়া যাবে, সব কথা বলে দিয়ে যাবে। They will tell, oh, where's my property, where's wealth, where's money, where's everything else. And when you say, Father, say, what is the name of your elder son? What is his name? রাম Ram. বলে অত কথা বলতে পারবো না। He could not speak অত it. কথা বলতে পারবো না, এতটা কথা বলে দিল। আর He's দুই told so many অক্ষর things, যুক্ত but he could not speak this two-letter word. সুকৃতি। Why? Because he don't have Sukriti. হ্যাঁ, যাদের সাধু সঙ্গ হয় না, সুকৃতি নাম, Those who don't have association of sadhu, they don't তারা get Sukriti. ভগবানের নাম উচ্চারণ করতে পারবে না। They cannot even say holy names, হাজার speak. বললেও কিছু হবে না। You can say them 1,000 times, but যতই tell them আপনি 1,000 বলুন times, না but কেন, they can't speak. হ্যাঁ, আগড়ার মধ্যে যদি আগড়া বুঝেন তো, হ্যাঁ, ওই ধানের যেগুলো থাকে, ওই যতগুলোকে কুটা হয় ভুষে বলা হয়। তো সারাবু ঘাজি নাম, হ্যাঁ, তুষ বা আগড়াকে আগড়া বলতে পারে, আগড়াকে যতই, So when you hit the rice plant, সামালতা দিয়ে যতই কুটা হয় না বা ঢেকে দিয়ে যতই কুটো না কেন, তার থেকে চাল বের হয়, then the rice falls out. হ্যাঁ, If you ধানকে কুটলে চাল বের হয়, if you hit it properly, then the rice. If চাল you বের হয়, তাহলে ওর মধ্যে নাই তো if চাল। you hit agra, which is not a rice plant, it will not give you rice. ঠিক তদ্রূপ যাদের পুরোজনের Exactly like সুকৃতি this, নাই, if you don't have সাধু সঙ্গ Sukriti, নাই, হ্যাঁ, হাজার বললেও তাদের কিছু হবে না। এই বললাম না, you can say 1,000 times, it will not be well. When I say, Father, what is the name of your elder son Ram? Say Ram. বলতে পারবো না। And he said, oh my God, I cannot speak it. বন্ধ করে He closed his eyes and he died. হ্যাঁ, আর অপর ছেলে না হাক্কু বাক্কু ডাক্কু চাক্কু, And other children, they be Hakku, Bakku, Chakku. They can say Rintu, Shintu, Trinku, Pintu. হ্যাঁ, গ্রামাঞ্চলে এইসব নাম দেয়। আরে রিঙ্কু টিঙ্কু হিঙ্কু পিঙ্কু ডাক্কু চাক্কু, হাক্কু বাক্কু চাক্কু, Hakku, Bakku, চাক্কু Chakku. চালাই। Chaku means knife. This type of son will use knife. You should keep name like Govinda, at least. মালা যদি নাম জপ করতে না পারেন, You can't chant on a Japamala, নাম যদি রাম then you will just put Ram and দিনে 10 বার তো বলবেন রাম you will 10 times you will call Ram, come here, Ram, go to school, Ram, wake up, Ram, give me water. রাম নাম হয়ে যায়। You chant the name of Ram. Ajamil son's name was নারায়ণ। কি Narayan. নাম রেখেছিল? Narayan. হ্যাঁ, নারায়ণ। হ্যাঁ, নারায়ণ নাম রেখে তার, হ্যাঁ, ভগবত গতি হয়ে গেল। নামাভাসে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয়ে গেল। With the Nama-bhasi attained Vaikuntha Jamil. ছেলের নাম রেখেছিল। Only by naming his child Narayan. ছেলের নাম কি রাখে? And what do you put your children name? Hakku, Bakku, Chakku, Pata, Pacha, ছেলের নাম রেখেছে পঞ্চানন। Panchanan. পঞ্চানন বলে ডাকে না, But কি বলে nobody ডাকে? call him Panchanan. They call him Pacha, Pacha. হ্যাঁ, না ভগবানের নাম যুক্ত রাখবে। আর দীক্ষা মন্ত্র গ্রহণ করবে। হ্যাঁ, দীক্ষা মন্ত্র গ্রহণ না করলে আপনাদের নিবেদিত বস্তু ভগবান গ্রহণ করেন না। If you're not taking the initiation diksha mantra, then God does not accept your offering. Gurudev Vana Goswami Maharaj said, যেমন কুমারী রানী, এক কুমারী মেয়ে, a young woman, যেমন তার ভবিষ্যতে বিবাহের যে বর রয়েছে তার সেবার যোগ্য হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিবাহ না হয়। she cannot serve a man before getting married. আপনার মেয়ে কুমারী, You're a beautiful young সেই woman. মেয়েটার সঙ্গে অপর কোন ছেলের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ মাত্র হয়েছে, কিন্তু Oh, বিবাহ হয় না। she only had relationship with a high class boy, মেয়েটার তার but the marriage did not happen. সেই ছেলের সেবা করতে পারে না, এটা অবৈধ। She cannot serve. This is bad according to the. বিবাহ হওয়ার পর সেই মেয়েটা তার স্বামীর যেমন সেবা করবার অধিকার প্রাপ্ত করে। So only after marriage they get the right to serve. Before marriage,
সেই ছেলের সেবা করতে পারে না। ঠিক They তদ্রূপ cannot serve the দীক্ষা husband. না নেওয়া পর্যন্ত Oh, exactly like this, if you don't take initiation, you cannot serve God. দীক্ষা গ্রহণ করার পর তার ভগবানের সেবার অধিকার আছে। এই So only by taking diksha, অনেকে বলেন দীক্ষা you নেওয়ার কি can serve দরকার? God. So why do you need to take দীক্ষা initiation? দরকার সেখানে সম্বন্ধ জ্ঞান করে। By initiation, you get knowledge of relationship, জ্ঞান যত divine দরকার knowledge. পূজাত পাপ সংখ্যায়াম দিব্য জ্ঞান সম্বন্ধ জ্ঞান Knowledge of ভগবানের relationship. সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ জ্ঞান। এই জন্য দীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা So রয়েছে। for this regard, taking initiation is very important. Time is up. There are many beautiful katha also. একটা ছোট কথা বলে 2 মিনিট নিচ্ছি। I will take 2 more একজন minutes. সাধু A sadhu, কোন একটা গৃহস্থের মধ্যে এসেছিল। he came in এখন a house. সেই গৃহস্থ পতি পত্নী ছিল। There were husband and এখন wife. পতি পত্নী কেউ দীক্ষা মন্ত্র আদি গ্রহণ করেনি। অখাদ্য They খাদ্য just took diksha খায়, মাছ mantra. মাংস আদি খায়। But they were eating meat. The sadhu came. সাধু দেখে সকলে বলে সাধু আমার ঘরে আসো, আমার ঘরে ভোজন করো। সাধু বললেন তোমরা দীক্ষা Sadhu said, মন্ত্র নিয়েছো? have you taken diksha mantra? He asked to the family. তাহলে তোমার গৃহে আমি ভোজন করব। Sadhu said, I will not take food at your house. গৃহস্বামী গৃহর গৃহী পতি পত্নী The husband and wife, they became sad. আপনি আমার ঘরে ভোজন করবেন না। Like, you're not drinking it, taking food at our house. তাদের আর্ত আদি দেখে তখন সাধু বললেন, And Sadhu ঠিক said, আছে তোমার ঘরে আমি ভোজন করব। okay, I will তোমার eat, নতুন বর্তন আদি মানে but বাসন কুসন নিয়ে আসো, bring আমি new নিজে হাতে utensils. রান্না করে I will cook আমি myself ভোজন and করব। I will eat. সাধু তখন কি করলেন? সেই গৃহের মধ্যে Sadhu in নতুন that house, মানে নতুন new বাসন, utensils, new utensils. আলাদা করে And he used new utensils রান্না করলেন, and he ঠাকুরকে cooked ভোগ দিয়ে himself. He offered to সাধু ভোজন Thakurji and করলেন। he took. এখন সাধু ভোজন করার পর After সেই he took প্রসাদ that prasad, পত্নীকে দিয়েছে, পত্নী he gave to পতিকে wife দিয়েছে, and তারাও her খেয়েছে। husband. তাদের ক্ষেত্রে একটু মনের মধ্যে কিছু পরিবর্তন হলো। Then their her heart বিশেষ mind করে transformed. যে স্ত্রী ছিল The সে woman, তখন চিন্তা করলো she started to যে think, সত্যি সত্যি সাধু আমার ঘরে এলো, Sadhu came to আর my সাধু house নিজে রান্না করলো, and Sadhu আর cooked সাধু personally নিজে রান্না করে ঠাকুরকে ভোগ দিল, and আর he offered himself also and he ate himself. আমাদের খাওয়ালো। He did not আমরা accept my না offering. সাধু সেবা করলাম, I না did not do any ভগবানের সেবা sadhu করলাম, seva, I did not serve তাহলে God আমাদের also. মঙ্গলটা কি হলো? So how will I get any benefit? তখন সেই মেয়েটা মনে মনে চিন্তা করতে Then the লাগলো, little woman তাহলে thought, আমাকে সাধুর কাছ থেকে so দীক্ষা নিতে I should হবে। take initiation. হ্যাঁ, এখন কি করলেন? তখন সেই মেয়েটা বলল, That little আমি আজ the থেকে woman প্রতিজ্ঞা said, করছি আমি আর মাছ মাংস I take খাবো a না, vow, I পেঁয়াজ will রসুন not খাবো eat না, onion, garlic and আপনি meat. আমাকে You দীক্ষা please মন্ত্র give me দিন। initiation. হ্যাঁ, এখন সাধু Then সেই sadhu, মেয়েটাকে he gave দীক্ষা him মন্ত্র দিলেন। initiation, gave her initiation. কিন্তু তার পতিটা একটু অন্যরকম But ছিল, পুরুষের husband, একটু বিশেষ একটা ই থাকে, the হ্যাঁ, the men বুদ্ধিমান তো বেশি। are less intelligent. হ্যাঁ, এখন পতি বলে না আমি এখন The দীক্ষা men নিতে said, I পারবো না। don't want to take হ্যাঁ, initiations. তুমি নাও, ঠিক You আছে। take, no problem. হ্যাঁ, আমাকে অভিজাতে যেতে হয়, এই কাজ করতে হয়, এই কাজ করতে হয়, Do আমি many এখন things, দীক্ষা নিব। but I will not take হ্যাঁ, initiation. পত্নী তো দীক্ষা নিলেন, আর The পত্নী the দীক্ষা woman নেন। take the initiation, but the husband did not take এখন এই initiation. করতে করতে কিছুদিন So পরে like this, after some হ্যাঁ, time, পতি আর পত্নী দুজনেই মারা গেল। এখন পত্নী তো দীক্ষা নিয়েছে, the হ্যাঁ, wife had taken initiation. পত্নী দীক্ষা নিয়েছে। She had taken এখন initiation. দীক্ষা নেওয়ার পর পত্নী So after একটা taking initiation, রাজকুমারী হয়ে wife, জন্মগ্রহণ she করেছে। took birth হ্যাঁ, তার মেয়ে as a কি হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে? princess. রাজকুমারী হয়ে জন্মগ্রহণ She took করেছে। birth as a princess in her আর next life. পতিটা, And her husband, হ্যাঁ, দীক্ষা তো নেয় নাই, he did not কিন্তু take প্রসাদ গ্রহণ initiation, but করেছে, he took কিন্তু some তার prasad, যায়। but nothing as দীক্ষা Bhujai মন্ত্র said. নেয়। পতিটা So this ওই husband, রাজার গৃহে in that একটা হাতি হয়ে same জন্মগ্রহণ করেছে। husband took বুঝতে birth as an পারছেন? elephant in that same তার kingdom. পত্নী কি হয়ে জন্মগ্রহণ করলো? And the wife কি হয়ে was জন্মগ্রহণ করেছে? রাজকুমারী হয়ে princess. রাজার গৃহে। আর And husband, বুঝতে পারছেন বাংলা you তো? understand Bang? হ্যাঁ? আর পতি কি And হয়ে the জন্মগ্রহণ husband, করেছে he took রাজগৃহে? birth in the হাতি হয়ে জন্মগ্রহণ king's করেছে। palace in the হাতি। elephant. হ্যাঁ। এখন এইভাবে And like this, কয়েক বছর চলে গেল। many years এখন passed by. রাজকুমারী দেখতে দেখতে বিবাহযোগ্য So হয়েছে। the princess was, her age of marriage came, বিবাহযোগ্য হয়েছে। and হ্যাঁ, তার বিবাহের জন্য মহারাজা
for her marriage king. He organized a very huge event and invited many princes. When the time of marriage came, she was about to put the garland. The princess was saying, "You put the garland in your husband's neck." The princess, she was thinking that this elephant in my past life was my husband. So the princess, she put that garland and she put it in the throat of the neck of the elephant. Then everybody got surprised. Why have you given garland to an elephant? Then the princess said, in my past life, this elephant was my husband. Narada Rishi came there and he said to elephant, take mantra. The Narada Rishi, he spoke mantra in the ear of the elephant and he gave initiation. The elephant, he gave up that body and he took form of a dev, and then they took a very beautiful body, Dev. Then they both attained the Bhagavad Dham, transcendental world. So this is the glories of taking initiation. If you don't take initiation, nothing, you will not get any benefit. Even your ancestors don't accept your offering. So from Guru, what should you take? Initiation. In many shlokas it is said, those who don't take initiation after death, you take birth in the least class of animal. You keep roaming around in the animal cycle. Sometimes you become elephant, lion, tiger, snake. You take birth like this. You don't get human next time, life if you don't take initiation. But if you take initiation, there's 100% guarantee. If you don't, even if you don't attain the topmost goal, there's guarantee in your next life you will become a human. In Gita, this is said. The one who takes initiation, even if you don't attain your topmost goal, next life, you will take birth in a pure and very rich family. You will take birth in a rich and a pure Brahman family, which is supportive for spirituality, and you take association of sadhu, and you attain God in the next life also. For this, everybody take initiation. Govinda Bala Hari